život i zdravlje, naravno, besplatno, da ga ponesete sa sobom. Naš večerašnji predavač je i autor jedne knjige i u tu svrhu imamo jedan papir koji izgleda ovako, gde ćemo beležiti vašu prisutnost. Ukoliko budete 4 ili više večeri, moćete da dobijete ovu knjigu poslednje večeri kada ćemo i zatvoriti našu seriju. Naš predavač odgovarat će na pitanja. Kod redara na izlasku možete zatražiti posebnu ceduljicu na kojoj možete napisati vaše pitanje i na kraju svakog predavanja, svake večeri počeo od sutra, on će odgovarati na pitanja koje su postavljene na takav način. To ne znači da ne možete ga i lično nešto pitati, ali je možda lepši način da i svi čuju vaše pitanje. Na kraju krajeva, ako želite da budete obavešteni o ovakvim i sličnim programima, i za to imamo jedan obrazac, a svi koji se prijave na ovakav način moći će da imaju besplatnu pretplatu za časopis Život i zdravlje u narednoj kalendarskoj godini. Jedna izreka kaže, život kakav god daje, bolje je, život kakav god daje, bolje je od mašte. I kao što je život bolje od mašte, tako je i zdravlje bolje od bolesti. Želim da našu budućnost temeljimo na zdravim osnovama i tome će nam svakako pomoći dr. Mark Sandoval, koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. On je predstavnik UG Finance instituta i kroz ovih 7 dana govorit će nam o zakonu života. Više o njemu bit ćemo u prilici da saznamo tokom ove serije, a večeras slušamo o razumevanju uzroka bolesti. Mi pozdravljamo naših prevodioca Alberta Vrgoča i Marka Sandovala i želim im ugodno vreme ovde među nama. Izvolite. Good evening. Dobro večer svima. It is a pleasure to be with you. Zadovoljstvo biti sa vama. And I'm just going to get the presentation set up here. Pokušavam da podignem prezentaciju. It is a pleasure to have my first visit to Serbia. Zadovoljstvo imati moju prvu posjetu u Srbiji. It's a beautiful country. Prelepa zemlja. And I'm sure beautiful people. I prelepi ljudi, naravno. And I will come to know that more over the next few days. I još ću više upoznati u danima koji dolaze. Before I begin the presentation, I just want to share with you a little of myself. Pre nego što započnem prezentaciju, želim samo nešto da podelim o sebi. And I am a medical doctor. Ja sam medicinski doktor. I'm trained through Loma Linda University. Ja sam se školovao u Loma Linda univerzitetu. I have been double board certified in emergency medicine and lifestyle medicine. I imam 2 sertifikata, jedan u urgentnoj medicini i jedan iz stila života. And for the last 7.5 years, u zadnjih 7,5 godina, I have been working at UG Pines Institute. Radim u institutu koji se zove UG Pines, which is a not-for-profit corporation. To je korporacija koja nije za profit, neprofitna organizacija. And its purpose is to share with the world about health and healing. I njen cilj je da podeli sa ljudima informacije o zdravlju i isceljenju. I have several aspects to that ministry. Ima više aspekata tog instituta. We have a lifestyle center. Imamo jedan zdravstveni centar. Where individuals come to heal from their illnesses and to prevent them. Gde osobe dolaze da se leče od bolesti i da rade jednu vrstu prevencije. We operate a health food store and vegan restaurant. Mi isto tako poslujemo s jednim restoranom i prodavnicom zdrave hrane. We have training programs for individuals to learn how to use health in reaching out to others. Mi isto tako imamo i edukativni program gde školujemo ljude kako da pomognu drugima. We have a number of seminars on our
our campus location every year. Na našem kampusu se održava više seminara u toku godine. And then we travel many places to share these messages of health. I mi putujemo po svim delovima sveta, šireći u poruku zdravlja. I also am the Health Ministries Director of the Gulf States Conference. Ja sam isto direktor konferencije za zdravlje, Gulf State konferencije. And so I help with coordinating health efforts in the unhealthiest states in the United States. I ja pokušavam da koordinišem taj zdravstveni deo u najnezdravijoj državi u Sjedinjenim državama. And what I decided to share with you this coming week I ona želja što ja želim da podelim sa vama ove nedelje is how we can heal, je kako možemo da se iscelimo, not just from physical ailments, ne samo od fizičkih bolesti, but how we can heal from damaged relationships, kako možemo da se izlečimo iz loših odnosa u kojima smo bili, and how we can heal from anxiety and depression. kako možemo da se iscelimo od depresije i nekog nezadovoljstva, nepoverenja, anksioznosti. And so if you have friends or family that are suffering with any of those, I ako imate prijatelji i porodice koji pate jedne od ovih stvari, invite them out to join us. pozovite ih da se pridruže. And I guarantee this will be different than other health lectures you've been to. Ja vam garantujem da će ovo biti drugačije od zdravstvenih predavanja kojima ste već bili. But I cannot share with you any good information Ali ja ne mogu da podelim sa vama nijednu dobru informaciju without some outside power. bez spoljašnje sile i energije. And so On pita da li možemo da zove. so I'm going to have a short prayer. Kaže, ja ću imati jednu kratku molitvu. Dear Heavenly Father, Dragi Oče nebeski, teach us truth uči nas istini that we might be free. da možemo da budemo slobodni. We thank you Mi smo ti zahvalni tome and thank you in Jesus' name. i hvala ti u Isusovo ime. Amen. Amen. I like trees. Ja volim drveća. You might like trees as well. I vi verovatno volite drveća. We get lots of good things from trees. Mi dobijemo dosta dobrih stvari od drveća. And when you walk up to a tree, Kada dođete i približite se drvetu, what is one of the first things that you notice about a tree? koja je prva stvar koju primetite na drvetu? So we might notice the leaves. Možemo da primetimo list, We might notice the shape of the tree. možemo da primetimo i oblik drveta, We might notice what fruit are growing on the tree. možemo da primetimo koja vrsta ploda raste na njemu, Of course, not during this time of this season of the year. ne u ovom delu sezone sad. But these are different things that we notice. Ali ovo su različite stvari koje možemo da primetimo. So these very noticeable things about the tree I ove stvari koje primećujemo na drvetu represent our symptoms. predstavljaju naše simptome. What are symptoms? Šta su simptomi? Well, symptoms are things that we feel. Simptomi su stvari koje mi osjećamo. Symptoms can be things like pain, One mogu da budu bol, coughing, or itching. kašalj ili neki svrab. And symptoms typically are uncomfortable. I simptomi su često neugodni, neprijatni. Anybody like pain? Da li neko od vas voli bol? No? Ne. Okay. You wouldn't sign up for a free pain session, would you? Vi se ne bi preporučili neku seansu koja je bez bola. No, usually when we have pain, we want to get rid of pain. Obično kad imamo bol, mi želimo da se otarasimo toga bola. So we might take a pill to take away the pain. I mi bi obično uzeli tabletu da se rešimo tog bola. So let's imagine that you have pain in your back. Hajmo da zamislimo da imate bol u leđima. And you go to your doctor. I odete kod vašeg doktora. The doctor gives you a pain medication. I doktor vam da tabletu protiv bolova. And the pain is a little better.
i malo manji bol. Now you go to another doctor. I onda odete kod drugog doktora. The other doctor gives you another pain medication. I ovaj drugi doktor nam da drugu vrstu tableta ili lekova. And your pain is a little better. I opet je sve manje bola. You go to a third doctor. I onda idete kod trećeg doktora. And you get another pain medicine. I onda dobijete još jedan set lekova. And your pain is almost gone. I vaš bol je skoro nestao. And you want it to be all the way gone, so you go to a fourth doctor. I vi želite kompletno da se odarazite tog bola, idete kod četvrtog doktora. And that doctor does an exam. I taj doktor vas pregleda. And he finds out that you have a knife in your back. I sazna da imate nož u leđima. Did the pill take care of the problem? Da li tableta rešila problem? No. Ne. No, the medication didn't take care of the problem. Ni lek nije rešio problem. It only helped to remove the symptoms. Samo je pomoglo da otkloni simptome. So if you have a tree that has bad fruit and bad leaves, I ako imate drvo koje ima loše lišće i loš plod, does it solve the problem to pluck off the bad fruit and bad leaves? da li će rešiti problem ako se mi otarasimo ploda i lišća? Ne. No, it doesn't solve the problem. To ne rešava problem. Because the problem doesn't come from the leaves and the fruit. Jer problem ne dolazi od lišća i ploda. What do the leaves and the fruit grow on? Na čemu lišće i plodovi rastu? Some say root, some say water. All right. So how often have you harvested fruit from the roots? Kada ste nekada pokupili plod sa drva? Yes. Yeah. Mm-hmm. So what fruit grows? I mean, you have vegetables. Yeah. Do you get apples from the roots? Da li dobijete jabuke iz korenja? Ne. On a branch. Oh, okay. So they grow on the branches. Znači, rastu na granama. The branches represent our behaviors or our actions. Znači, grane predstavljaju oblike ponašanja, ono što radimo. What you do impacts how you feel. Ono što vi činite utiče kako se vi osjećate. And these actions are very simple things. I ovi oblici ponašanja su jednostavni. Like breathing and drinking and eating. Kao disanje, pijenje i jedenje. And if you breathe what you need, I ako udišete ono što vam je potrebno, if you drink what you need, ako pijete ono što vam je if you potrebno, eat what you need, ako jedete ono što vam je potrebno, it will support good fruit and good leaves. ono će podržati dobre listovi, dobar plod. But if you don't bring in the things that you need, Ali ako ne unesete ono što je potrebno, you can expect that there will be bad fruit and bad leaves. onda možete da očekujete da će to biti loši plodovi, loši listovi. So, are the branches important? Da li su grane važne? Yes, Da, the branches are important. grane su važne. Does pruning the branches fix the problem? Da li orezivanje grana će popraviti problem? No. Ne. No. So you can change how you eat and drink and breathe, Znači možete da promenite kako dišete, jedete i pijete, but you can still have a problem. ali vi dalje možete da imate problem. Because the branches don't grow by themselves. Zato što grane ne rastu same po sebi. What do the branches grow on? Na čemu grane rastu? So they grow on the trunk. Rastu na stablu, na devu. And the trunk represents our needs. I one predstavljaju naše potrebe. You need oxygen, you need water, you need food. Znači vama je potreban kiseonik, voda, vazduh. And your actions or your behaviors are there because of your needs. Znači vaše potrebe su tu zbog, ponašanje su tu zbog vaših potreba. You need what you need because you are what you are. Vama treba ono što vam treba jer vi ste ono što jeste. You are a human being. Vi ste ljudsko biće. At least I hope so. Ja se bar nadam. And as a human being, you need oxygen. I kao ljudsko biće vama je potreban kiseonik. But if you were a plant, you would need carbon dioxide.
da ste biljka, vama bi trebali ugljen dioksid. As a human being, there's a certain amount of water that you need. Kao ljudsko biće, vama je potrebna određena količina vode. But if you were a cactus, you would need a different amount of water. Da ste kaktus, vama bi trebala druga količina vode. So what you are determines what you need. U zavisnosti šta ste, takvi su vam i potrebni. But everything that you need, Ali sve što vam je potrebno, does it reside the things that you need, like oxygen, water, and food? ili sve što vam je potrebno, kao što je voda, kiseonik i hrana, Do those things reside within you or outside of you? da li one prebivaju u vama ili su one izvan vas? Outside, One su izvan. right? So you need oxygen, so you must get the oxygen and bring it in. Znači, ako je potreban kiseonik, vi morate da ga uzmete i da ga unesete. Hence, you must breathe. Morate da udišete, You need water, treba vam voda, but the water resides outside of you, ali voda je prisutna van vas and you must bring it in i mora da je unesete by drinking. tako što je pijete. You need food, Potrebna su vam i hrana. and the food resides outside of you, I hrana je izvan vas and so you must go get it and eat. i mora da je uzmete i da je pojedete. So you need what you need because you are what you are, A vama treba ono što vam treba, jer vi ste ono što jeste. but everything you need resides outside of you Ali sve što vama je potrebno je izvan vas and must be brought in. i mora da se unese. Now, what can you do to the trunk of a tree to fix it? Šta možete vi da uradite stablu da ga popravite? Yeah, that's the roots. To je u stvari korenje. There's not much to do with the trunk. Ne postoji puno toga što vi možete uraditi sa stablom. You can cut it off, Možda ga isečete, but there's not much you do to fix the trunk. ali nema puno stvari koje možete da uradite da ga popravite. Can you change what you need? Da li možete da promenite ono što vam je potrebno? Can you change the fact that you need oxygen? Da li možete da promenite situaciju da ne treba kiseonik? No. Because you can't change what you are. Jer vi ne možete da promenite ono što jeste. So you cannot change what you need. Tako da ne možete da promeniti ono što vam je potrebno. Now, does the trunk grow by itself? Da li stablo raste samo po sebi? No. What is the trunk attached to? Zašto je stablo vezano? All right, the roots. And the roots represent our beliefs. A korenje predstavlja naše verovanje. Now you're at the part of the tree that is not visible. Sada ste u delu drveta koje se ne vidi. It's not obvious. Neprimetno je. When you walk up to a person, do you know what they believe? Da li kada dođete do blizu neke osobe, da li znate šta ona veruje? No. Ne. If you want to know what they believe, Ako želite da znate šta oni veruju, you have to dig morate da ih malo iskopate, and get down to the roots. da dođete do korena. But the roots are very important Ali koren je jako važno. because you do what you do because you believe what you believe. Vi radite ono što radite jer verujete ono što verujete. So if you want to change what you do, you must change what you believe. Da bi promenili ono što radite, morate da promenite ono što verujete. For example, Na primjer, let us imagine that you believe you need Coca-Cola. hajmo da zamislimo da je vama potrebna Coca-Cola. What will you do? Šta ćete vi da činite? All right, so you will drink Coca-Cola. Vi ćete Coca-Cola. Right? If you believe you need it, you will drink it. Ako verujete da vam treba, vi ćete ne pijete. But do you need Coca-Cola? Ali da li je vama potrebna Coca-Cola? No. Ne. So you would be supplying something you do not need. Znači, vi ćete nositi nešto što vam treba. So that would lead to unhealthy fruit and unhealthy leaves. Što će voditi do nezdravog lišća i nezdravog ploda. Now, if you believe that you need water, Ako verujete da vam je potrebna voda, but
but you believe that you need to drink 15 liters of water a day. I ako verujete da vam je potrebno da pijete 15 litara vode na dan, if you believe you need that, what will you do? Ako verujete da vam je to potrebno, šta ćete vi činiti? You will at least try to drink that Vi much. ćete bar pokušati da popijete toliko. But do you need 15 liters of water? Ali da li je vama potrebno 15 litara vode? No. Ne. It will kill you. To će vas ubiti. Right? So you will have bad fruit and bad leaves Opet ćete imati loše lišće i loše plodove, because the beliefs do not match with your needs. jer vaše verovanja se ne podudaraju sa vašim potrebama. See, with this whole tree, the only thing that does not change is the needs. Znači, u svemu ovom jedna stvar koja se ne menja su vaše potrebe. That's the part of you cannot change. To je ono što vi ne možete da promenite u sebi. And so, if you want to be healthy, Ako želite da budete zdravi, you have to change everything to match your needs. morate da promenite sve da ga podudarite sa vašim potrebama. It is helpful to believe what you need, Dobro je znati šta vam treba, because you will then behave according to how you need. i onda ćete se ponašati onako kako vam treba, You will supply what you need, uzimat ćete ono što vam je potrebno, and that will promote healthy fruit and healthy leaves. i to će proizvesti zdravo lišće i zdravi plod. But before we draw a conclusion, Ali pre nego što zaključimo, let me ask you this. hajde da vam postavim jedno pitanje. If a tree has bad fruit and bad leaves, Ako drvo ima loš list i loš plod, is the problem in the tree or not? da li je problem u drvetu ili nije? When the tree is diseased, what do you fix? Kad je drvo bolesno, šta ćete vi pokušati da popravite? You fix the soil. Vi ćete popraviti zemlju, You fix the soil. vi obogaćujete i popravljate zemlju, Because the problem really isn't in the tree, jer problem nije u drvetu, the problem is in the soil. problem je u zemlji. And when you fix the soil, Kada popravite zemlju, then the tree has a chance to heal. i onda drvo ima mogućnost da se isceli. And the soil represents our sources, or our source. I zemlja predstavlja naš izvor ili izvore. If you have a good source, Ako imate dobar izvor, it will lead to good fruit and good leaves. vodit će do dobrih lišća i dobrih plodova. But if you have a bad source, Ali ako imate loš izvor, it will lead to bad fruit and bad leaves. vodit će do lošeg lišća i lošeg ploda. For example, Na primjer, let's say you believe you need water, hajmo sad da zamislimo da vama je potrebna voda, about 2 to 3 liters of water a day. otprilike 2 do 3 litre vode na dan. And that's exactly what you need. I to je u stvari upravo ono što vam je potrebno. So you drink 2 to 3 liters of water a day. I pijete 2 do 3 litre vode na dan. But the water is polluted. Ali je voda zagađena. Will it make you healthy or not? Da li će vas to učiniti zdravim ili neće? Ne. You must have a good source. Mora da imate dobar izvor, You must believe according to your needs, mora da verujete po vašim potrebama, so that you will behave according to your needs, tako da ćete se ponašati po vašim potrebama, so that you supply what you need. da uzmete ono što vam je potrebno. And when all of that is working, I kada sve to radi, then you will have good fruit and good leaves. onda će imati dobar plod i dobar list. Now let me ask you a question. Evo postavit ću jedno pitanje. How many here do not need love? Koliko od vas nije potrebna ljubav? Does not need love. Kome od vas nije potrebna ljubav? Okay? So everybody here needs love. Svima je ovde potrebna ljubav. Right? So that's a need that we have as well. To je potreba koju mi svi imamo. That need is because of what we are. To je potreba od onoga ko smo mi. We are human beings, so we need love. Mi smo ljudska bića i nama je potrebna ljubav. Now, the love that we need, I ljubav koja nam je potrebna, does it reside within or outside?
Da li je ona prisutna i prebiva u nama ili je ona negde van? So, the oxygen you need, does it reside inside or outside? Kiseonik koji je vama potreban, je on u vama ili je izvan vas? Alright, the water that you need, does it reside inside or outside? Voda koja je potrebna, da ona prebiva u vama ili je ona van? Outside. Znači izvan. The food that you need, does it reside inside or outside? Znači hrana koja je potrebna, ona prebiva u vama ili je ona spolja? Outside. Spolja. The love that you need, does it reside inside or outside? Ljubav koja je vama potrebna, da li ona prebiva u vama ili je ona spolja? It's outside. Ona je spolja. It's outside. Right? Everything you need Sve što vam je potrebno resides outside of you, prebiva izvan vas and it must be brought in, i mora da se unese, that it might be part of you. da bi bio deo vas. So the source Tako da izvor is always outside. je uvijek spoljašnji. The source is always outside of you. Znači, izvor i sve što je potrebno uvijek izvan. But each individual has the responsibility to bring it in. Ali svaka osoba ima odgovornost da je unese. So when it comes to love, what is the action that brings it in? I kada je u pitanju ljubav, koje je delo, šta treba da učinite da ga unesete u sebe? It is thinking. Ono što mislite. It is the action of thinking that brings in the love. Znači, delo misli, kako mislite, je onako kako unosite ljubav. And we are going to unpackage this a little bit as we go through this week. I to ćemo da otpakujemo kako mi budemo išli kroz ovaj serijal. So let's move away from the tree. Hajmo sad da se malo pomerimo drveta. And we're going to run to the law of cause and effect. I sad ćemo ići kroz zakon uzroka i posljedica. The law of cause and effect is very familiar to us. Znači, zakon uzroka i posljedica je jako poznat nama. Because we experience it all the time. Njega mi imamo iskustvo s njim svaki dan. And when we think about it, it's very logical. I kada razmišljamo, dosta je logično. Every effect has a cause. Svaka posljedica mora da ima svoj uzrok. And every cause produces an effect. I svaki uzrok proizvodi posljedicu. The cause comes first. Znači, uzrok uvek dođe And the effect follows afterwards. A posljedica uvek dolazi kasnije. And if the effect is still there, I ako je uzrok dalje tu, then the cause or its secondary causes is still there. Znači, posljedice i druge posljedice su uvek prisutne. Because the effect cannot produce itself. Jer utjecaj ne može sam od sebe. And if you take away the thing that's producing it, I ako oduzmete ono što ga izaziva, the effect must go away. znači on će otići. So does disease cause itself? Da li je bolest prouzrokovana samo od sebe? No. Ne. Does depression cause itself? Da li depresija samo od sebe dolazi? No. Do hurtful relationships produce themselves? Da li bolni odnosi sami dolaze od sebe? No. Ne. They're all effects. Oni su svi posljedice. But each one has a cause. Ali svaki od njih ima uzrok. And I'm interested in causes. Ja sam zainteresovan za uzroke. Because I know if we can identify and remove the cause, Ja znam jer ako mi identifikujemo i otklonimo uzrok, the effect must go away. Posljedice mora da bude otklonjene. Because the effect does not create itself. Znači, posljedica ne može sama od sebe da se stvori. That's what we learn from the law of cause and effect. To možemo da zaključimo iz zakona uzroka i posljedica. Now we can understand the law of cause and effect. Možemo da razumemo zakon uzroka i posljedica in context to the laws of thermodynamics. Kroz zakone termodinamike. Thermodynamics tells us Zakon termodinamike nam govori that all the energy necessary
Sva energija koja nam je potrebna for a system to function sistem koji funkcioniše must come from outside of that system. mora da dođe izvan tog sistema. Right? So every system, in order to function, must have energy from outside. Znači, svaki sistemi koji funkcionišu moraju da dobiju energiju iz polja. That means To znači that the effect cannot produce itself, znači, posljedica ne može samu sebe da proizvede, because the energy necessary for it to be produced jer energija koja je bila potrebna da se proizvede had to come from outside of itself. dolazi iz polja. Now let's think through this a little bit. Hajmo malo da razmislimo kroz ovo. Where can you look for the cause and guarantee you will never find it? Gde možete da gledate u uzrok, a da ga nikad ne nađete? So where can you look for the cause and guarantee that you will never find it? Gde možete da gledate da nađete uzrok, a da ga ne nađete? Where the effect is. Tamo gde su posljedice. Because the energy necessary had to come from outside of it. Jer energija koja je bila potrebna mora da dođe s polja. So if you have a cancer, Ako imate rak, a tumor, tumor, right, and you want to know why you have the tumor, i želite da znate zašto imate ovaj tumor, where should you not look? gde ne bi trebali da gledate? At the tumor itself. U tumor, sam tumor. Right, because the tumor itself can never tell you why it's there. Tumor sam po sebi ne može da vam kaže zašto je on tu. So a biopsy will never tell you why. Znači, biopsija vam nikad neće reći zašto. A biopsy will tell you what it is, Biopsija će vam kazati šta je to, but it can never answer the question why. ali nikad ne može da odgovori zašto. Because the cause had to come from where? Inside or outside? Jer uzrok mora da dođe iz polja ili iznutra? Outside. S polja. Had to come from outside. Now, when we think of the laws of cause and effect, Kada razmišljamo o zakonu uzroka i posljedice, we also recognize that there are laws that govern all things that function. imamo zakone koji funkcionišu svugde. For example, there's the law of gravity. Imamo zakon gravitacije. So if I come over here I ako ja dođem ovde and I jump, i skočim, I'm going to fall which direction? i u kom smeru ću ja da padnem? Well, that's fine. No, I fell down. Ja sam pao dole. Okay, so what if I come over here? I ako ja dođem ovde, If I try from here, ako probam odavde, maybe I'll fall up. možda ću pasti gore. No, Ne? I still fell down. Ja opet sam pao dole. So everywhere I go, the law of gravity functions. Gde god ja idem, zakon gravitacije funkcioniše. And however many times I try it, it will still work. I koliko god puta ja probam, uvek će da radi. Because it's a law. Zato što je to zakon. Right? There are laws that govern the function of our bodies too. Postoje zakoni koji vode naše telo. For example, there's a law of blood salt levels. Postoji zakon koliko ima natrijuma u našoj krvi. Right? And your blood salt levels should be within a certain range. I nivo soli, natrijuma u našoj krvi bi trebao da bude u nekom omeru. And as long as your blood salt levels are in that range, you function well. I ako u tom omeru, vi ćete funkcionišati dobro. But if your salt levels go up or they go down, you begin to dysfunction. Ali ako nivo soli se poveća ili snizi, dolazi do disfunkcije. And that is true because you are a human being. To je istinito jer ste vi ljudsko biće. And it doesn't matter what continent you live on, Nije bitno na kom kontinentu živite, that's the law that governs the function of human beings' blood levels. znači to je zakon koji vodi vaše telo i nivo krvi. Also, pH. pH vrednost. Right? Your blood pH is between 7.35 and 7.45. Znači pH vrednost naše krvi je između 7,35 do 7,45. Now, what if you don't believe that? Šta će se desiti ako vi ne verujete u to? Maybe you believe that it's better to be more alkaline. Možda verujete da je potrebno da budete više alkalni.
So you eat an alkaline diet, I jedete, hranite se alkalnom dijetom. and you drink alkaline water, I pijete alkalnu vodu, and you take baking soda, i uzimate soda bikarbonat. and you do all of this in order to make yourselves more and more alkaline. I vi se trudite da učinite sebe što više alkalnim. And you succeed. I vi uspete u tome. And your pH goes from 7.45 I vaš pH ode od 7,45 to 8. do 8. Will you be healthier? Da li ćete vi biti zdravi? No. Ne. You will be dead. Bićete mrtvi. You cannot live at a pH of 8. Vi ne možete da živite sa pH 8. Right? But you think you can. Ali vi mislite da možete. So our beliefs might not match with the law. Vaše verovanje se neće podobriti sa našim zakonima. But what we believe doesn't change what the law is. Ali ono što verujemo neće promeniti zakon. The body temperature is around 37 degrees Celsius. Temperatura tela oko 37 stepeni Celzijusovih. But maybe you have a child that watches a movie Ali možda imate dete koji će gledati neki film about frozen characters. o nekim zamrznutim karakterima. Right? And they think, oh, I want to be like that. I kažu, o, ja želim da budem kao takav. Right? So in the middle of winter, I u toku zime, they go out into the snow, i oni odu na sneg, they take all their clothes on, i skinu svu garderobu, right? And they want to get cold so they'll be like those characters. i oni žele da budu hladni kao što su ti karakteri u filmovima hladni. And they truly believe that they can do it. I oni stvarno veruju da oni to mogu da učine. Will they be able to live Da li će oni uspeti da žive with a body temperature that's frozen? sa temperaturom tela koja se smrzava? No. Ne. No. Because there's a law that governs body temperature. Jer postoji zakon koji vodi vašu temperaturu tela. And if you break that law, I ako prekršite taj zakon, there are consequences. postoje neke štetne. Whether you believe it or not. Da li verujete vi to ili ne? So let's go for a drive. Hajmo da se provozamo. We're going to go driving down the roadway of health. Ići ćemo putem zdravlja. And on this pathway, life feels comfortable. I na tom putu život se osjeća ugodnim. And things function well. I sve funkcioniše dobro. And on this road, you have things that you need. I na tom putu ima stvari koje su vam potrebne. You need oxygen and water and food. Potrebni kiseonik, voda i hrana. But you also need a certain body temperature or warmth. I potrebna je određena temperatura tela ili toplota. You need sunshine and you need other things too. Potrebna je sunčeva svetlost i neke druge stvari. But I don't have room to put everything on there. Ali ja nemam mjesta da stavim sve to. So let's take this temperature or this warmth as our example. Hajmo sad uzmemo ovu temperaturu ili toplotu kao primer. There's a law that governs your body temperature. Postoji zakon koji vodi vašu temperaturu tela. And if your temperature starts going above that law, I ako vaša temperatura pređe nivo tog zakona, how do you feel? kako se vi osjećate? Okay, so you feel sick. Osjećate se bolesno, You don't feel good. ne osjećate se dobro, You have symptoms. imate simptome. Right? Those symptoms might be fever, Znači ti simptome mogu da budu groznica and it doesn't feel good. i ne osjećate se dobro. It tells you that something is wrong, Nešto vam govori da nije u redu so you need to do something about it. i morate nešto da učinite. So you sweat, I onda se znojite you take off extra layers of clothing, i skidate garderobu you fan yourself, i hladite se. you do something in order to get your body temperature back down. Vi radite nešto da bi spustili telesnu temperaturu And when you're back within the confines of the law, i kada se vratite u okrug zakona, it feels better. osjeća se bolje. Zar ne? Well, what happens if your temperature goes down below the law? Šta se dešava ako vaša temperatura se snizi ispod tog zakona? How do you feel? Kako se osjećate? So you feel bad again. Opet se loše osjećate. But this time, instead of feeling feverish, you feel cold. Znači umjesto da imate groznicu, sad vam je hladno. And it doesn't feel good. I ne osjećate se dobro. It lets you know something is wrong, I govori vam da nešto nije u redu. so that you can do something about it.
da morate nešto da preduzmete, Put on extra clothing, morate da stavite ekstra garderobu, turn on the heater, da uključite grejalicu, right? Get into a hot bath or a hot shower, da uđete u topli tuš i kadu. right? Something in order to get your temperature back up. Nešto je potrebno da podignete temperaturu tela. And when the temperature is back in the law, I opet kad je temperatura u nivou zakona, you feel good. osjećate se dobro. Right? Now, what if you don't stop at symptoms? Šta ako se ne zaustavimo kod simptoma? What if your temperature keeps going up? Šta ako vaša temperatura nastavi da se diže? You end up at disease. Dobijate jednostavno bolesti. You might have heat exhaustion or heat stroke. Možda budete iscrpljeni od toplote. Now you feel really bad. Imate toplotni udar i onda se ne osjećate dobro. And you really have to do something about it. I sad stvarno nešto morate da preduzmete. Because you're really in danger. Jer ste sada u opasnosti. So you might even ask for help. I možda ćete tražiti neku pomoć. Have somebody help give you water. Da vam neko da vode. Cool you down. Da vas ohladi. Right? Something in order to get your temperature back down. Šta god je potrebno da vam spusti tjelesnu temperaturu. And when the temperature comes back down, I kada se temperatura spusti, you feel better. osjećate se bolje. Same thing in the opposite direction. Iste stvari u kontrasmeru. If it keeps getting colder and colder, Ako ste sve hladniji i hladniji, you might end up with frostbite. Imat ćete smrznute prste. Right? Very painful, Jako bolno very damaging, i jako štetno. and you got to do something about it right away. Nešto mora da učinite odmah. And if you do, I ako to učinite, well, you can save your fingers and toes, možete sačuvati vaše prste and you feel better. i osjećate se bolje. Now, isn't it interesting that we feel different when we move one way away from the law than we do the other way? Interesantno je da se mi osjećamo drugačije kad se pomerimo od zakona u jednom ili u drugom smeru. What would happen if we felt the same way if we deviated, if we felt the same when we deviated one way versus the other way? Šta bi se desilo kad bi se mi osjećali isto, iako mi odemo sa leve ili sa desne strane, malo šire od tog puta? If your temperature went up and you felt hot, and when your temperature went down, you felt hot. I ako vaša temperatura otišla gore, osjećate se toplo, ako se snizi, osjećate se hladno, What would you do? šta ćete učiniti? Would you know what to do? Da li ćete znati šta da učinite? Yeah, you wouldn't know. Vi bi znali. Because at one time, to take your clothing off and fan yourself and cool down would actually help. I u jednom trenutku bi skidali garderobu ili bi se hladili da vam pomogne. But if it was the other way, Ali ako je na drugi način, the very same things would kill you. iste stvari bi nas ubile. So it's a very good thing that it feels different when you deviate from the law one way as when you deviate from the law the other way. Znači, dobra je stvar da vi osjećate da je nešto loše ako idete na jedan ili na drugi način da ste otišli od zakona. Now, let's say that when you deviate from the road, you develop pain. Hajde kažemo da vi kad odete sa tog puta, vi dobijete neki bol. What is the purpose of the pain? Koji je cilj bola? What's the purpose of it? Koja je svrha bola? It's telling something's wrong. All right. So yes, exactly. It tells you there's something wrong. Govori vam da nešto nije u redu. But now that you're off the road, you don't want pain anymore. Ali vi ste sada otišli sa puta i vi ne želite više bol. So you go to the pharmacy. I odete u apoteku. And you pick up some pain medicine. I uzmete neke tablete protiv bolova. And you start taking the pain medicine. I uzimate tablete protiv bolova. And after a while, it's not working so well, so you go to your doctor to get some more. I više to ne pomaže, odete opet kod doktora uzmete još. And eventually you go and you get some more. I onda uzmete još kasnije ponovo. Right? What happens to your road? Šta se dešava sa vašim putem? Well, apparently, your road changes. Kako izgleda, vaš se put menja. So instead of being this wide, Sad treba da bude ovoliko širok. it seems like your road is this wide. Sad je vaš put još širi. But it's not. Ali on u stvari nije. The road never changes.
Put se nikada ne menja. So then, if you think it's this wide, I ako mislite da je vaš put toliko širok, but it's actually this wide, a u stvari je ovoliko širok, you're likely to drive off the road without knowing it. velike su šanse da ćete vi skliznuti sa puta, a da to ni ne znate. And that's the danger of taking medication for a long period of time. I to je možda opasnost ako uzimate lekove na duži vremenski period. When the medication takes away your motivation to look for the cause. Kada lekovi oduzmu motivaciju da vi tražite koji je pravi uzrok. And to do something about it. I da nešto preduzmete povodom toga. Now, I'm not saying that all medication is bad. Ja ne govorim da su svi lekovi loši, but we can use it in a way that hurts us. Ali mi možemo da ih koristimo na način da mogu da nas povrede. That takes away the motivation to find the cause. To onda odlači motivaciju da mi nađemo pravi uzrok. And allows us to get farther and farther away without knowing. I to nam dozvoljava da idemo što šire i šire od puta, a da to mi ne znamo. And it's dangerous because we eventually end up at death. Opasno je jer mi na kraju završimo sa smrti. And so we can get there faster. I mi u stvari možemo tamo dođemo brže. So there's something else that we need. Potrebno je još nešto što nam je. What was that other thing we need? Što je ono što nam je još potrebno? I just mentioned it a little while ago. Malo smo ranije pomenuli to. We need love. Nama je potrebna ljubav. So, is it possible that there is a law that governs the function of love? Da li je moguće da postoji zakon koji vodi funkciju ljubavi? And that if we deviate from that law, I ako se odaljimo od tog zakona, that we can develop symptoms, disease, and even death. da li je moguće da dobijemo simptome, bolest, pa čak i smrt? Yeah, it's true. Da, istinito. So, health is proper function because the law is followed. I zdravlje je pravo ako se pridržavamo zakona. And disease is dysfunction because the law is broken. Znači, bolest je disfunkcija jer je zakon prekršen. Does that make sense? Da li je to logično? You see how that works? Da li vidite kako ovo funkcioniše? Now let's bring this down to the cells in the body. Hajmo sad ovo da dođemo na ćelijski nivo. You have 50 to 100 trillion cells in your body. Imate između 50 i 100 triliona ćelija u vašem telu. You have over 250 different types of cells. Imate preko 250 različitih vrsta ćelija. And each cell has a particular function. I svaka ćelija ima određenu funkciju. They produce products. Oni proizvode proizvode. They're like little factories. To je kao jedna mala fabrika. And in order for a factory to produce a product, I da bi fabrika proizvela proizvod, it must have raw materials. potrebne su mu sirovine. And the raw materials for the cells include the oxygen, water, and food that we were talking about. I sirovine koje su potrebne ćelije su voda, vazduh i hrana. And how many cells of your body need oxygen? Koliko ćelija u vašem telu je potreban kiseonik? All of them. Svim. Right? Your toes as well as your nose. Od vaših prsti do nosa. Right? They all need oxygen. Njima svima potreban kiseonik. So how are you going to get the oxygen to all of the cells of the body? I kako ćete vi uneti kiseonik u sve ćelije tela? How are you going to transport it? Kako će ga da transportujete? Alright? It'll be in the blood. Krv. Right? It's going to be transported in the blood. Ono će biti transportovano kroz krv. So the blood contains the raw materials that the cells need in order to survive. Znači, krv sadrži sirovine koje su nam potrebne da bi preživjeli. So if you want your cells to live, you must be able to get the blood to them.
da bi vaše ćelije živele, vi morate da prokrvite nju tamo. And if you damage the circulation, I ako oštetite cirkulaciju, then you make it so that the cells can't get what they need, onda ćelije ne mogu da dobiju ono što im je potrebno and they dysfunction, i dolazi do disfunkcije or they die. ili do odumiranja. Right? So, like a heart attack, Srčani udar or a stroke, ili moždani udar or other similar problems, i drugi slični problemi, you have dysfunction imate disfunkciju because you've cut off the blood flow, jer ste presekli cirkulaciju krvi and the cells don't have the raw materials to function. i ćelije nemaju sirovine da funkcionišu. But you need something else as well. Ali vama je potrebno još nešto. Remember, every system that functions, Zapamtite, svaki sistem koji funkcioniše, it must have energy from outside of it. znači potrebna im je spoljašnja energija. So the cell is similar. Ćelija je slična, It must have energy to function. potrebna je energija da funkcioniše And the function of a cell actually is an electrical function. i funkcija ćelije je struju, elektricitet. Right? Electricity is how the cells function by. Znači oni funkcionišu po elektricitetu. There's a difference in voltage between the inside and outside of the cell. Postoji različita voltaža unutar i uz ćeliju. Right? There is resistance to flow across the cell membrane. Postoji odbojnost u ćelijskoj membrani. There is positively and negatively charged particles that move across and create current. Znači postoje pozitivne i negativne čestice koje su naelektrisane i one proizvode strujenje. Right? Resistance, voltage, current, those are all electrical terms. Znači odbojnost, voltaža i strujenje. And in fact, cellular studies have shown I ćelijske istraživanja pokazuju that you can remove the nucleus from a cell and it will continue to function. znači možete da otklonite nukleus i on će dalje da funkcioniše. It's not the nucleus that guides the function. I nukleus nije taj koji vodi funkciju. It's the membrane on the outside that guides the function. Spoljašnja membrana je koja tu funkciju. The nucleus contains the blueprint for making new materials. Znači nukleus činjava celu The plans, the building plan, plans, construction plans, konstruktivni plan. right? Yeah, so it contains the construction plans for making the materials. Znači konstruktivni plan da pravi materijale. And so when you run out of the materials, I kada ponestane materijala, then the cell dies. onda ćelija odumire. If you remove the nucleus. Kada otklonite nukleus. But before it runs out of the materials, it's directed by the function of the membrane. Ali pre nego što to otklonite, on funkcioniše po membrani. Now, what system of the body provides the energy and the control? Tijelu nam daje tu energiju koja je potrebna da funkcioniše. Like all of the cells of the body must be coordinated in their function. Znači sve ćelije moraju da koordinišu svoje funkcije. Which system coordinates that function? Koji sistem koordiniše tim funkcijama? Okay, so it's the nervous system, To je nervni sistem. right? And it does so through all of its channels called nerves. I on to koristi kroz svoje kanale koji se zovu nervi. In anatomy, U anatomiji we have this term called neurovascular bundle. mi imamo jedan termin koji se zove neurovaskularni snop. So everywhere you have blood vessels, you have nerves that are going too. Gde god imate krvne sudove, imate i nerve koji idu zajedno. Because every cell requires the raw materials, Svaku ćeliju su potrebne sirovine and every cell requires the power or the control. i svakoj ćeliji je potrebna energija koja kontroliše. And of course, the nerves go all throughout the body. I nervi su svugde rasprostranjeni po telu, But not only do they control directly, ali ne samo da se oni kontrolišu direktno, that they control also through your endocrine system ali oni funkcionišu i kontrolišu kroz naš endokrini sistem and the release of hormones. i funkciju hormona.
An interesting thing about this function, Interesantna stvar u ovoj funkciji, there was a series of studies that were done postoji neki serijal istraživanja koje učinjen between 2000 and 2013 years. Od 2000 do 2013. And what the investigators were doing, they were investigating a particular substance. I istraživači su studirali jednu supstancu that could be used as an anti-inflammatory pain medication. koja će moći da se koristi kao lek protiv upale. And so you have to do a lot of animal studies first. I prvo mora da uradite dosta istraživanja na životinjama. And one of the studies they do is to inject this substance in the fluid space around the brain of the animals. Znači oni moraju da ušpricaju tu supstancu u tom tkivu između mozga i kosti. To find out what happens if that substance crosses the blood-brain barrier. Da saznaju šta se dešava ako ono prođe tu krvnu membranu mozga. So what happened in these mice Šta se desilo s ovim miševima? is that they stopped producing a prominent inflammatory molecule. Oni su prestali da proizvode molekulu za upale, but this molecule was not made in the brain. ali ova molekula se ne pravi u mozgu, But they couldn't find any of the medication in the bloodstream. ali oni nisu mogli da je nađu u krvotoku. So how is this working? Kako onda ovo radi? So it took them a few years, Potrebno je bilo par godina, but this is what they found. ali ovo što su ne zaključili. When they injected this chemical around the brain, Kad su ubrizgali tu hemikaliju u mozak, it changed the signal that was being sent from the brain promenio je signal koji se počinje u mozgu, down the vagus nerve do vagus nerva, to the spleen, do slezine. and in the spleen, the signal was received by immune cells. I u slezini signal je bio prihvaćen od imunih ćelija, Right, T helper cells. ti pomoćnici ćelije, te pomoćnici ćelije. Right, and the T helper cells went to the natural killer cells. I oni su te ćelije pomagači su otišli do te ubica ćelije. And the natural killer cells turned off their production of this molecule. I te prirodne ćelije ubice su bile isključene tom molekulom. This inflammatory molecule. Tom molekulom inflamacije upale. So by changing the chemistry, I menjanjem hemije, they changed the signal promenili su signal, that then changed how the immune system functioned. da su promenili kako imunni sistem funkcioniše. So the investigators thought, maybe we can do this without the chemical. I onda su istraživači razmislili, možda možemo tu da uradimo bez hemikalije. Maybe we can just identify the nerves that go to the spleen. Možemo samo da identifikujemo nerve koji idu u slezinu. And we can find an electric signal I možda nađemo elektricitet signala that will lead to the same result. koji će voditi do istog rezultata. And after several years, they did. I posle nekoliko godina oni su tu uspeli. And they were able to cause the same result without even getting the brain involved. I dobili su isti rezultat, a da nisu uključili mozak u tu funkciju, u taj program. Because now they were sending the signal to the immune system just through that nerve. Znači oni su sada slali taj signal kroz nerve system? Through that nerve. Kroz taj nerv su slali taj signal. So how do you and I control our immune system on a regular basis? Kako ja i vi kontrolišemo imunni sistem na dnevnom nivou? Did you realize that you control your immune system? Da li shvatate da vi kontrolišete vaš imunni sistem? That by things that you do or ways that you respond, you can actually change whether it works well or doesn't work well? Znači onim što vi radite, način na koji vi odgovorite u neku situaciju, bilo da je to dobro. Well, let's go back to the cell. Hajmo da se vratimo na ćeliju. Let's fill in the picture. Hajmo da kompletiramo ovu sliku. Now, every system must have energy from outside of it in order to function. Znači svaki sistem mora da ima energiju spolja da bi funkcionisao. So where does the nervous system get its energy from? Odakle nervni sistem dobija svoju energiju?
Most people tell me from glucose. A većina ljudi će mi reći da je od glukoze. But glucose is part of the food, it's part of the raw materials. Ali glukoza je deo tamo gde su sirovine. Where does it get its power from? Odakle on dobija svoju snagu? You can take a brain Vi možete uzmete mozak, 10 seconds after it dies 10 sekundi posle što osoba umre, and give it all the glucose you want. i možda mu date svu glukozu koja mu je potrebna, It won't power anything. i on se neće uključiti. So what's the power that keeps it going? I koja je to snaga ili sila koja ga pokreće? It's thought. To su misli, misao. Now, the scientific community Istraživačka društva will tell you that thought is the effect. će vam reći da su misli posljedice. Right? So the thought is the effect of electrical activity in the brain. Misli je da posljedica utjecaja električnih impulsa u mozgu, But it's actually backwards. ali u stvari to je kontra. The electrical activity in the brain is because of thought. Ali električna funkcija u mozgu je upravo obrnuta zbog misli. Have you ever been in conflict? Da li ste nekad bili u nekom konfliktu? I won't have you raise your hand if you have not. A ja neću tražiti da podignete ruku ako niste. So, conflict is defined as a strong disagreement between people or groups that results in often angry arguments. Znači, konflikt je jedno neslaganje između ljudi, grupe, ljudske svađe, rezultat ljudske svađe. So, can you have conflict in just one thing? Da li možete da imate konflikt u samo jednoj stvari? Like, can this podium be in conflict with itself? Da li ovaj podijum može da bude u konfliktu sam sa sobom? Can the chair be in conflict with itself? Da li stolica može u konfliktu sama sa sobom? Can the floor be in conflict with itself? Da li pod može da bude u konfliktu sam sa sobom? No. You cannot have conflict with just one thing. Ne možete da imate konflikt samo s jednom stvari. Because by definition, conflict means there has to be at least two. Jer po definiciji za konfliktom je potrebno dvoje. Right? But, have you ever had conflict alone? Ali, da li ste imali nekad konflikt sami? Yes. Da. So are you just one? Onda se postavlja pitanje, da li ste vi jedno? No, you're not. Ne, niste. If you were just one, you could not have conflict. Da ste vi samo jedno, onda bi ne bi imali konflikt. So not only do you have a body, Nije samo da imate telo, but you also have a spirit. imate i duh. And the two can be in conflict with each other. I one mogu da budu u konfliktu među sobom. Now, it's kind of like a computer. Slično kao kompjuter. A computer has hardware and software. Znači, kompjuter ima hardware i software. The hardware will never function without the software. Hardware nikad ne može da funkcioniše bez softvera. The software will never do anything without the hardware. A software nikad neće učiniti ništa bez hardvera. You must have the two together in order to have a functional unit. Znači, potrebno da ih budu oboje da bi imali funkcionalnu jedinicu. And it's true for us as human beings too. I za nas, ljudska bića, je to isto tako. We have the hardware, the body. Imamo hardware, to je telo. You have the spirit, which is the software. A duh je software. And only when the two are working together do you have function. Jedino kad njih dvoje zajedno radi, imate funkciju. So it is through the spirit that thought is brought to the brain. Znači, kroz duh misao je uvedena u mozak, That when it impacts the nervous system, koji utiče na nervni sistem, creates electrical impulses ono stvara električni impuls, that are then carried down the nerves koji se onda vode do nerva, to the different cells of the body kroz druge razne ćelije u telu, in order to control their function. da bi kontrolisalo njihovu funkciju. Now, if the origin of that thought is good, I ako je početnički
početak te misli dobar, the end product of that thought will be good function. znači krajni proizvod će biti dobar. But if the origin of that thought is not good, Ali ako početak te misli nije dobar, then the end result will not be proper control in the body. znači krajni rezultat neće biti dobra kontrola tela. And you can have dysfunction. I možete da imate disfunkciju. I have the privilege of taking care of many patients, Ja sam imao privilegiju da se brinem o dosta pacijenata and many of them have cancer. i većina njih ima rak. And what I find, I ono što sam saznao, the vast majority of people that develop cancer velika većina ljudi koja je dobila rak, do so within months to a few years of a major stressful event. to se obično dešava kroz nekoliko meseci iz godina kada su imali neki stresni utjecaj ili efekt. Some major loss. Neki veliki gubitak u životu. And then the cancer shows up later. I onda se rak pojavi kasnije. In fact, the research shows U stvari istraživanje pokazuju that every step along the way na svakom koraku, na putu ili koraku, in the development of cancer, u razvijanju raka, the nervous system helps the cancer develop. nervni sistem pomaže raku da se razvije. The research shows it. Istraživanje to pokazuju. Every step. Na svakom koraku. So, how do we help cancer on a regular basis? Kako mi pomažemo raku na svakodnevnom nivou? I have patients that come to me, Ja imam pacijente koji dolaze kod mene. they exercise. Oni vežbaju, fizički su aktivni. They eat a plant-based diet. Hrane se biljnom ishranom. They have a healthy lifestyle, Imaju zdrav stil života and they develop cancer. i oni dobiju rak. And they just can't believe it. Why did I develop cancer? I ne mogu da veruju, kažu, zašto sam ja dobio rak? Well, it's good to exercise. Dobro je da ste fizički aktivni, It's good to eat a plant-based diet. dobro je da se hranite biljnom ishranom, It's good to have a healthy lifestyle. dobro je da imate zdrav stil života, But you can do all of that and be angry and grumpy and guilty. vi možete sve to da radite, a da budete ljutiti, mrzovoljni And it can still kill you. i dalje može da vas ubije. So, what is the basis upon which our thinking must be built upon Koja je osnova na kojoj naše misli treba da se grade in order for us to have proper health? da bi mi imali ispravno zdravlje? The foundation must be love. Temelj mora da bude ljubav. Because love is the need of the Spirit. Jer je ljubav potreba duha. And when the thinking I kada misli is based upon love, je osnovano na ljubavi, then it will provide the control of the function of the body that is correct. ono će proizvesti pravu funkciju tela koja je ispravna. So the brain and everything connected with it is the body, Znači, mozak i sve što je povezano s njim je telo, and you have the spirit, i onda imate duh, and the two of them make up the soul. a sve to sačinjava dušu, And it is the soul that is thinking, a duša je ono što mislite, it's the soul that is aware, duša je ona koja je svesna, it's the soul that judges or perceives, a duša je ta koja osuđuje. So, why do I bring this up? Zašto sam ovo doneo ovdje objasnio? When you get in an argument with your spouse, Kada dođete u svađu sa vašim supružnikom, if you don't get in a fight, ako ne uđete u neki obračun, it's just a fight of words, ili se obračunate sa rečima, the thing that really gets damaged is the spirit. i stvar koja je oštećena je duh. But then you get effects of it in the body. Ali posljedice dobijete na telu. And we're going to look at that tomorrow. A to ćemo gledati sutra. What kind of love do you need? Kako je vama ljubav potrebna? What if you go to the wrong source? Šta ako odete u pogrešan izvor za tu ljubav? What if you were crazy Šta ako ste ludi and you did everything wrong? i sve ste učinili pogrešno? And it manifested in disease. I to se manifestovalo u bolest.
but you thought you were doing everything right. A mislili ste da radite sve ispravno. Is it possible that we could be deceived? Da li je moguće da smo mi prevareni? Thinking we're doing the right, Mislimo da radimo ono što je ispravno, but in reality doing the wrong, ali u stvarnosti radimo što je neispravno, pogrešno, and it manifests in the body as dysfunction or disease. a ono se manifestuje u telu kao neka disfunkcija i bolest. We're going to explore that more. To ćemo malo više da istražujemo. We're going to talk about why we do what we do. Govorit ćemo o tome zašto činimo ono što činimo. You ever ask yourself, well, why did I respond that way? I nekad se pitate zašto sam ja odreagovao tako? Or why did they do that? Ili zašto su oni to učinili? We're going to seek to understand those things. Tražit ćemo da razumemo te stvari. And if I don't get along with my spouse, I ako ja ne mogu da sa svojim supružnikom budem u dobrim odnosima, maybe your spouse commits adultery, možda vaš supružnik učini preljubu, and you get sick. a vi se razbolite. Why do you get sick? Zašto ste se vi razbolili? Where's the problem? Gde je problem? Is the problem in your spouse or is the problem in you? Da li je problem u vašem supružniku ili je problem u vama? Or both? Ili u oboje? We're going to look at all of those things. Sagledat ćemo sve te stvari. But now we need to stop, Ali sad moramo da se zaustavimo. and we're going to do some questions and answers. I ako imamo možda nekih pitanja, Now, I think what we will do for future nights i mislim da ćemo do sljedeće večeri koje dolaze, is we will take written questions i zapisivat ćemo pitanja, so that we can answer those questions. i onda možemo da odgovorimo na njih. But I don't think we did that tonight. Ali mislim da to nismo radili večeras. So we'll just do hands. Sad ćemo koristiti samo vaše ruke. So if you have any questions that you want to ask, just raise your hand. Ako imate neko pitanje, samo dignite ruku. And we can probably answer for 10 minutes. I nekih 10 minuta možemo da odgovorimo na pitanja. And every evening we'll do a question and answer. I svako večer ćemo raditi pitanje i odgovore. And it doesn't just have to be on this, it can be anything. I ne mora baš da bude na ovoj temi, može da bude bilo što drugo. So anybody have a question? Da li neko ima neko pitanje? No, it can be diabetes, it can be high blood pressure, it can be other types of things like that. Znači može da bude diabetes, visok pritisak, koje god drugo pitanje imate. Natural remedies to use for something. Znači prirodne stvari koje možda koristite za nešto. How do I fix my husband? Kako da popravim svog supruga. Yes. Mene interesuje vagus nerv koji ide i šta on sve radi u našem, kako utjecati na njega. Question is, I would like to find out more about the vagus nerve, what I can do about it, what does it impact or what does it influence. Okay. The vagus nerve Taj vagus nerv, is one of the largest nerves coming out of the brain. to je jedan od najvećih nerva koji izlazi iz mozga. And that vagus nerve travels from the brain through the neck, I on prolazi kroz mozak i vrat, through the chest, kroz grudni koš, and into the abdominal cavity. do trbušnog zida. And it supplies information to and from the brain to all of the organs here from the mouth and, well, from the lower face down to the abdomen. Znači on daje informacije svim dijelovima tela, počevši od lica pa do stomaka. And it carries what we call parasympathetic information. I on prenosi te parasimpatetične informacije. Now, a lot of us have heard of sympathetic, Mi smo čuli za informacije kao simptomatične, right, or sympathetic nervous system. ili simpatetični nervni sistem. That's our fight or flight response. To je odgovor da li da se borimo ili da bežimo. The parasympathetic is your rest and digest response. Parasimpatetički je da se odmorite i da svarite.
And so it promotes digestion, Znači on potpomaže varenju, it promotes liver function, potpomaže funkciji jetre, pancreatic function, gušterače, the release of digestive enzymes. znači ispuštanje digestivnih enzima, It slows down heart rate, usporava rad srca, it slows down breathing, usporava disanje, it can decrease blood pressure. može da snizi krvni pritisak. So these are all responses that come through the vagus nerve to the body. Znači ovo su sve neke stvari koje proizlaze kroz taj vagus nerv u telo. And if the vagus nerve is overactivated, A ako je on previše aktiviran, well, then you can have problems like I had on my flight here. onda možete imati problem koji sam ja imao na putu ovdje da sam dolazio. My seatmates passed out in the airplane. Ovaj koji je sedao pored mene se onesvestio And they called for a doctor. i onda su zvali za doktora u avionu. I was the doctor, Ja sam bio doktor. so I got to work all night long. I cijelu noć sam radio sa njim. But he passed out. Znači on se onesvestio He was feeling nauseous and he vomited in the toilet i on se nije osjećao dobro, tako da je povraćao and he passed out. i onda se onesvestio. He had too much of the vagus nerve stimulation. On je imao previše stimulacije vagus nerva And his heart rate and his blood pressure went down. i njegov puls rad srca i pritisak se snizio. Blood flow to his brain stopped. Znači krvotok u njegov mozak se zaustavio His brain shut down i njegov mozak se sključio and he passed out. i on se onesvestio. And when he came down to the ground, I kad je pao, patos, blood started flowing to the brain again krv je opet počela da se vraća u mozak and he woke back up. i onda se probudio. But when he went to see to ask for help from the stewards, Ali kad je otišao da mu pomognu stewardese, his face was pale njegovo lice je bilo belo ko krč. and they were scared. I bili su uplašeni, So they called the doctor. onda su zvali doktora. Those are examples of what the vagus nerve does. To su neki primjeri šta vagus nerv radi, Now the question is, how do you fix it? ali pitanje se postavlja kako vi to da popravite. And the reality is that the fixing of your response to the vagus nerve, I način na koji možete da popravite taj odgovor vagus nerva, it has a lot to do with how you think. ima puno toga, ima veliki utjecaj na to šta mislite And how you respond to situations. i kako odgovorite na određene situacije. For example, Na primjer, if I'm standing here speaking to you, ako ja stojim ovdje i govorim sa vama, and all of a sudden a lion comes walking out in front, i ako lav počinje da hoda ovdje ispred and it's licking its lips i oblizuje se and looking at you, i gleda u mene, right? u vas, Your sympathetic system is going to increase. vaš simpatetični nervni sistem će se povećati, Parasympathetic is going to decrease. a parasimpatetični će se smanjiti And now you're ready to run away from the lion. i sad ste spremni da bežite od lava, Right? But you might be sitting in the audience, ali vi možete da sedite u publici ovdje and it's your lion. i to je vaš lav, It's your pet. to je vaš kućni ljubimac. So you can be in the same situation, Vi možete da budete u istoj situaciji, but your sympathetic system doesn't go up, ali vaš simpatetični sistem ne ide gore, and your parasympathetic down, a vaš parasimpatetični dole. because that was your friend that just walked through the door. Jer je to vaš prijatelj koji je došao kroz vrata, But you thought it was your enemy. a ti si mislio da je to vaš neprijatelj. Right? So what you think about the situation changes how you respond to it. Znači, način na koji vi mislite o situaciji je korelentan na to kako ćete vi da dajete odgovor toj situaciji. So to be able to change how you see situations Da sagledate kako gledate na određenu situaciju, will change how you respond, će se promeniti kakav ćete vi odgovor da date toj situaciji. and that function of the nervous system. I to je funkcija nervnog sistema. So we're going to be talking more about that through the week, I kroz nedelju ovo koje ide, mi ćemo više govoriti o tome. about what perspectives you can have to help. Znači, koju perspektivu imate da se vi pomognete tome. Other question? Još neko pitanje? Kako ćemo da znamo tu granicu kad prelazimo iz pozitivnog u negativnog? How would you know the border going from
positive to negative. Okay, very good. Excellent question. Odlično pitanje. If I take this computer, Ako ja uzmem ovaj kompjuter, I can type in here, you are a monkey. mogu da napišem, vi ste majmun. And on the screen, it will say, you are a monkey. I gore će da piše da ste vi majmun. Are you a monkey? Da li ste vi majmun? I can say, you are a gorilla. I napišem da ste gorila. Are you a gorilla? Da li ste gorila? No, Ne. you're not. So, what is on the screen is a lie. Ono što je na ekranu je laž. But, did the screen lie? Da li je ekran lagao? No. Ne. The screen can't lie. Ekran ne može da laže. Right? Can the screen ever be deceived? Da li ekran može da bude prevaren? No, it never can. Because it's only physical. Jer je on samo fizički tu. The only thing that can be deceived is something that is spiritual. Jedino što može da bude prevareno je ono što je duhovno. So the spirit or the mind can be deceived, Znači, duh ili misli mogu da budu, može da bude prevaren, but the body can never be deceived because it's just physical. ali telo ne može jer ono je fizičko. So if the body is dysfunctioning, Ako je telo u nekoj vrsti disfunkcije, then there has to be a cause. onda mora da postoji uzrok. And if you've ruled out raw materials, I ako ste isključili sirovine, environmental issues, znači sredinu, burning yourself, freezing yourself, da ste se hit by ispekli, a car, da ste se ispekli, da ste možda se smrzli ili da se udarili autom, it's not the environmental issues, znači nisu te uticaji sredine, it's not the water, oxygen, or food, znači nije ni hrana, vazduh, voda, then you're left with that pathway. onda vam je samo ostala ova putanja. And if you have dysfunction, I ako imate disfunkciju, then the thinking is wrong onda je razmišljanje pogrešno, because it's manifesting here. jer se manifestuje ovde And here cannot lie, i ovo ne može da laže. even though the mind can be deceived. Iako može da bude prevaren. So if you have dysfunction, I ako imate disfunkciju, that will tell you this is wrong. to će vam reći da je ovo pogrešno. That's one way that you can know. To je jedan način na koji možete da znate. All right. I think our time is up. Mislim da nam isteklo vreme. I need to let you go. I If anybody has any more questions that you want to ask afterwards, that's fine, I'll be here. ako ima još neka pitanja, posle